see this massive stadium filled all the time. I'm so happy and thankful. Thank you all so much. 네, 멤버들 우리를 보기 위해 이 자리에 함께해준 팬분들과 아이 컨택을 하는 모습을 눈으로 한번 당겨볼까요? So members, let's do some eye contact with our fans na pumunta para makita tayo, para ma-treasure natin itong moment na ito. Meron din daw tao sa ito. 네, 여러분 기분이 어때요? 고맙고 기분이 어때요? Everyone, how are you feeling today? So happy. Yes, but to be honest, even like me too. Me too. Finally, nandito na po kami like standing. Because they put it together as sobrang hirap lang po paniwalaan. Like, dream come true. So, thank you all for coming today po. Wala pang 10 p.m. guys. Wala pang 10 p.m. 다시 더 크게 해볼까요? 좋아. Parang medyo mahina yung sigaw niyo ata. Shall we scream louder? As much as you want. Today the energy is so awesome today. I think all the members just like got the energy from you guys. So thank you all so much. I guess it's time to say our greetings. 네, 그럼 인사하겠습니다. 둘, 셋. 마구와이 We are 아호. 저희가 아홉으로 데뷔한 후에 이제 팬들이랑 만난 첫 번째 팬 콘서트예요. Actually, this is our first fan con since we debuted as AOF. 또 이게 필리핀에서 열리는 콘서트라서 저희가 의미가 굉장히 높은데요. And of course, it's actually our very first one here in the Philippines. So sobrang extra meaningful talaga sa amin. 이번에 정시와이부터 한 명씩 차례로 인사를 드리면서 팬분들 만난 소감을 한번 말해볼게요. So let's go around, isa-isa tayo magpapakilala and share our thoughts. Simulan natin kay Shuaibo. Okay. Hi, I'm Trevor from AHO. Okay. 저 오늘 예뻐요? Maganda? 다시 한번 예뻐요? Maganda? 감사합니다. Maraming salamat. 네. 우리 또 예뻐요. Lahat na kayo maganda? Hello, I'm Arkan. 제가 꼭 와보고 싶었던 필리핀에 드디어 여러분을 만나러 와서 너무 행복한데요. Finally, I'm here in the Philippines, place na matagal ko nang gustong puntahan. 오늘 우리 같이 행복한 시간 만들고 돌아가고 싶습니다. 재밌게 놀아봐요. At sobrang saya na nakilala ko kayo today. So let's make a happy memory together. Tara, mag-enjoy tayong lahat. 안녕하세요. 아홉의
데뷔하고 나서 이렇게 멋진 무대에 설 수 있다는 게 정말 아직 믿기지가 않는데요. Alam niyo, kahit na-debut lang kami very recently, standing on this big stage is really like sobrang unreal. 이제 이 모든 게 다 여러분 덕분이라고 말씀드리고 싶습니다. Gusto ko lang talaga sabihin, it's all thanks to you, our fans. 이제 저희 팬콘에 이렇게 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고 Maraming salamat po, of course, sa pagdalo ng aming first FanCon. 여러분이 어떤 걸 생각하시든 그 이상의 것을 보여드리도록 하겠습니다. At kahit pa paano, yung ine-expect ko ninyo, hihigit pa namin patutuduan at ibubuhos namin lahat ng energy namin for you. 감사합니다. Ako po si Boss JL, Vocal Vocal. Yun po. First of all po, like, totoo po ba nasa Araneta kami? Sa sobrang tagal po ng paghahantay namin. Finally, we're here na po together as AHO. And ganito ba po ka-warm yung pag-welcome po sa amin. Kaya maraming salamat po. At ipapangako po namin na hindi ako iiyak. Pangako po namin na palagi po namin i-give back sa inyo yung mga love na binibigay niyo sa amin. Stop! Hindi nga ako iiyak. Hindi nga ako iiyak. Okay. Mga po, mahal namin kayo! Hello! Sugat po tayo! Yes! So before I came to the Philippines, I heard so many great things from JO and from my friends that had a concert in the Philippines. I heard that the energy is amazing and it will probably be one of the best countries to perform in. And I think it's true so far. So yes, I'm so excited to finally meet you all. Are you ready to have some fun today? Are you sure? Hi, I'm the shining visual AHO, Juan. 사실 이렇게 팬무대가 처음이라서 이제 오디션까지만 해도 많이 떨렸었는데 To be honest, sobrang kabado ako bago umakyat sa stage kaso first time ko sa ganitong kalaking stage. 이렇게 팬분들이 응원하고 응원해주면 부르니까 정말 힘이 많이 나네요. Pero nung nakita ko na sobrang supportive and cheerful kayo, nawala yung kaba ko. 저희 많은 무대도 저희와 함께 즐겨주시면 So please enjoy the rest of the show with us. From AHO. I'm so happy to meet you guys. Welcome to our first FanCon. Yes, I heard that you guys are so amazing and have a good energy. And already, I think my energy is full. Let's make it like 1000%. Let's make a wonderful memories together. Thank you. Kamusta po? Ako po, si Juan. 네, 마닐라에 사시는 분뿐만 아니라 많은 지역에서 와주셨을 거라고 생각해요. I'm sure marami sa inyo nag-travel from other places, hindi lang from Manila. 저희 보러 와주셔서 너무너무 감사드립니다. Thank you so much for coming all the way here.
2025년이 끝났을 때 오늘 8월 31일이 저희와 여러분의 가장 행복한 추억이 될 수 있도록 한번 신나게 놀아봐요. I hope that when 2025 ends, August 30 today will remain as our happiest moment with you. So let's enjoy this day together. Mahal namin kayo. Love you. Hello, I'm Alex Cute 막내 다이스케. 정말 도착했을 때도 또 이렇게 많은 팬분들 와주셔서 정말 뭔가 큰 광호를 주셔서 너무 정말 감사합니다. So, since the moment we landed at the airport, sobrang daming fans ang nag-greet sa amin. 오늘도 maraming 함께 salamat talaga. 오늘도 함께 같이 있을 수 있어서 정말 행복합니다. 오늘도 즐겨주세요. And of course, I really feel so proud and happy to be part of this out. And I know, seeing this venue full and hearing your cheers talagang sana sobrang salamat po talaga sa inyo. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Does everyone know what the title for today's FanCon is? Woo! Alright then, let's enjoy. You guys are amazing. 네, 런데뷰. 저희 아홉의 데뷔 타이틀곡 제목이기도 하죠. So Rendezvous, that's also the English title of Owl's debut track, tama? 런데뷰라는 이름으로 준비한 아홉의 첫 팬콘. 어떤 곡으로 채워졌을지 모두 궁금하죠? So, and now with the same name, ito na ang first ever fan ko ng Owl. Kaba, curious ba kayo kung ano yung mga stages ang inihanda namin? 그러면 제이엘 형, 어떤 곡으로 이루어져 있는지 한번 힌트 좀 주세요. So, Kuya GL, can you give them a little bit? No, but if gusto niyo po bang hint? Hint mo na yun? Hint? Gusto niyo po ng hint? Do you want hint? Sobrang dami po eh. There's a lot, but from first stage, like, yeah? Up until, like, a little bit. Today, 다 보여드리고 있습니다. lahat po ipapakita namin today. 네, 그리고 저희를 인기한 유니버스 리그 무대부터 열과 헤어스터 신곡 무대까지 And of course, kasama rin ang mga stage ng Universe League that made us who we are, plus our newest track from the Alpha album. 아주 다양하고 풍성하게 준비했으니까요. 기대 많이 해주시면 감사하겠습니다. So sobrang dami at iba-iba ang inihanda namin, so please look forward for it. 그리고 이게 끝이 아니죠. 팬분들과 함께하는 재미있는 코너를 준비되어 있습니다. At syempre, hindi lang yun, we also prepared fun games corners together with our fans. 여러분 기대되시죠? Excited ba kayo? 그러면 기대되면 소리 질러! If you're excited, make some noise! First floor, make some noise! Second floor, make some noise! Dahil dyan, may gusto rin po kaming i-try eh. We really want to try this one. Okay, 다같이 1, 2, 3, go! What's up, Identity? 오늘 여러분의 환호에 힘입어서 저희 아홉이 더 높게 날아올라서 질주해보려고 합니다. So with all of your cheers out, we'll run ever higher from here on. I really wanted to feel you guys' energy, so I put it out that thing. I love you guys. I just want to say, before we start,
Please enjoy, but please be safe. Safe. Yes, safety please. Number one important thing is you guys' safety. Okay? So, are you guys ready? Okay then, members, you guys are ready? Yeah. Okay then, let's show them who you are.